Hello. It's recording now. Ahoy. Hello. Мене Yes, so we started. The process started. Мене не бачать. Ага, відео. Да. Альоночка, будь ласка, включися, подивися, що в тебе там. Відео запусти просто. Зараз. Я Грунічеві потелефоную, чи як? Зараз я намагаюсь знайти відео. Добре, ще Грунічева була б. Дмитре, всі в зборі, всіх, кого ми чекали, бо там є болгари, колеги з Болгарії Я не бачу Болгарії. Колеги з Болгарії в запису, правильно я розумію? Ну так, але одна колега ще й долучиться, я так думаю. Людмила Костова, професор з Великотарнова, театрознавиця. Добре. Тоді ми давайте так. Олена з нами, Грунічеві потелефонуйте, бо щось я дзвоню, в мене нема з'єднання по інтернету. І потім ми долучимо болгарських колег у відеозверненні. Правильно? Тоді що, починаємо? Так. Починаємо. Доброго дня всім. Мирного дня всім. І я так розумію, що Меттю може перекладати. Правильно, Меттю? Діма буде перекладати. Меттю, якось подайте знак, що вам треба перекладати, а що ні. Тому що You need the translation, Matthew. Yes, I do. Говорили, Меттю казав, що він розуміє англійську, українську мову. Yes, for sure, Matthew speaks all languages. Добре. Доброго дня всім. I do need translation, please. Nice. Okay, sure. Сьогодні ми святкуємо чудову мить життя, в якій згадуємо про фестиваль Київ Травневий. Я хочу, ви всі один одного знаєте, і перш за все, thank you so much, Mr. Matthew. Уклінно вам дякуємо так за підтримку надану і участь в нашій сім'ї фестивалю Київ Травневий. Директор-розпорядник Ірина Ступка. Питання Дмитро. Перекладаємо. Дмитро Зроздовський, все. От, наш кіно, відео і всі технічно вирішуючі питання Олена Негреску, десь наш завідуючий літературною частиною Тетяна Потяків. От, Танечка поруч з нами. О, вітаємо вас. Я щасливий, що з нами Анатолій Гнатюк, прекрасний наш чудовий артист, і представляє виставу, яка є в програмі фестивалю. І дозвольте разом з усіма вами зараз оце запалити оцю свічечку. Показую вам тут чудовий янгол. Янгол є. І це будемо вважати акцією отакого оцього світла, вогня, світла, радості, світла, мистецтва, яке осяюватиме наші всі акції, всі наші роботи, нашу співпрацю, нашу дружбу, мистецьку дружбу, яка і є сенсом нашого фестивалю. Ми пригадували події фестивалю Київ Травневий. І сьогодні я хочу тільки наголосити на тому, що ми представимо всіх учасників, і вони є в програмі, і кожен матиме слово. Зараз, будь ласка, немає ніяких проблем, привітальне коротке, але хочу наголосити, що фестиваль Київ Травневий був фестивалем міст братимів, і в такий спосіб через мистецтво налагоджувалися оці творчі мистецькі мости. Був прекрасний період в історії нашого міста, коли він сяяв фестивалями. Київська Парсуна, Київ Травневий,
ми повертали знані, гучні імена. І це був Серж Ляфаль де Данс, конкурс Горовця, конкурс Курчака, фестивалі «Відродження», фестиваль «Марія», Гоголь Фест. Було прекрасно, багато красивих, чудових акцій, які привертали увагу до міста. Святкуючи День Києва, я щасливий, що ми долучаємося з нашими колегами, своєю працею, своєю творчістю до цього святого дня. Ще одна дуже важлива деталь. Наш фестиваль, який ми от зараз розпочинаємо, стає містком до продовження Києва Травневого фестивалю побратимів. Фестивалю міст рятівників. Такий статус польському місту надав президент України. І я певен, що таких міст рятівників дедалі більшатиме, і ми зробимо вже не в такому форматі, а під київськими каштанами. В цьому чудовому, квітучому місті наживо зустрінемося з нашими колегами. Я певен, що ті, хто сьогодні показують свої вистави, будуть учасниками того фестивалю міст рятівників, і цей фестиваль стане ще однією подією, яке привертатиме увагу до нашого міста, до столиці України, до нашого мирного, творчого, мистецького життя. Ірочка, ваше слово. Всім вітанечка. Я насправді неймовірно рада, що в Києві, так чи інакше, незважаючи на те, що в нас не відбувається війна, що підключилося дуже багато країни, ті саме, які нас підтримують, дуже сильно допомагають нашим людям, дають можливість нашим творчим людям себе реалізувати в інших країнах. От нас сьогодні, просто для нас взагалі радість, Оленка Завгородня, яка працює в чеському, зараз знаходиться в Чехії і вже має велику можливість, слава тобі, Господи, проявляти себе як актрису, реалізовувати себе, свій творчий потенціал. І це є дуже велика робота, і це дуже велика підтримка тих країн, які зараз допомагають нам усім і в творчому, і в реалізації своїх бажань. Я дуже рада і рада, що ми це почали, і я надіюся, що наступний рік у нас буде в мирному просторі, і це буде тут, в нашому прекрасному місті, де зможуть всі приїхати до нас і святкувати з нами разом і перемогу, і заодно культурний простір відновити. Чудо, дякуємо. Дмитре Дроздовський, будь ласка, Всесвіт з нами. Dear friends, so I speak in English because first I want to translate what Irina just said. It is a great honor for me to be with you and with Suziri and with this festival, but Irina stressed we have our foreign guests, we have met you. I tried to write you in chat, maybe you noticed some translations of what Alexei Kuzelny said, but Irina was speaking so fluently and in a swift way that I would like to stress some of her important messages. We also have Lyudmila Kostova, professor from Bulgaria, and we are deeply grateful to her for participation and for this great support with Bulgaria, that Bulgaria has become a part of Kyiv in May festival. Irina stressed that for us it's very important to have this cooperation between cities and European countries who supported Ukrainian refugees, who supported Ukrainian people this difficult time. And this is a unique festival that united so many theater producers, directors, actors, and cultural products oriented to maintain this cooperation idea between Ukraine and between the European and the world cultural sphere. So for me, the editor-in-chief of Sesvit magazine and the academic and the scholar who works in the global studies, this festival is a revelation of this unique spiritual power of Kyiv embodied in the festival concept, realized many years ago when we had Kyiv in May festival created by Alexei Kuzelny. And now we have a new step
in a difficult time, but you know, sometimes when we have very difficult periods in our lives, it strengthens our spiritual efforts, our powers, and we become more and more strong. So we are very strong in our cultural unity in diversity, and we are deeply grateful to solidarity we have from Scotland and great cooperation and support from Matthew, especially, who is a host of this event and a great friend of Ukraine, of Suziria, of so many people from the Ukrainian armies who receive true support from Matthew's friends and colleagues in Scotland. And of course, we are grateful to Bulgaria, Georgia, the Czech Republic. Irina mentioned Olena Zagorodnya, who now is in this country. So this is a fantastic challenge that represents the concept of unity and diversity in time of the war in Ukraine, and means that arts will win and Ukraine will win. Thank you. And maybe now you will moderator. Yes, okay. Dima, Dmitry. Yes, what? You translate everything and you moderate. Very nice. Now, I want any words from every members of team. Elena, Tatiana, Anatoly, any words. And after that, invite everybody, please. Zagorodnya, Grunicheva, Yuri, everybody who now with us, okay? Start, please. Shall I start? Хто зараз? Чи пані? Можу я сказати перше, тому що можу? Так, будь ласка. Так. Я, по-перше, хочу сказати величезне дякую Збройним силам України, те, що маю змогу спілкуватися з вами з інших держав, і те, що вони дають змогу кожного дня спілкуватися по телефону, по відеозв'язку. По-друге, хочу сказати величезне дякую за те, що ви створили такий знову фестиваль. Поки що він онлайн, але я сподіваюся, буде офлайн в Києві. Ще раз хочу сказати велике дякую тим людям, які допомагають тут, в Чехії, тому що зараз мені допомагають дві компанії. Це Чеський центр Київ and Prague Shakespeare Company. Вони відкрили свої серця, тому що розуміють, що коли люди творчі приїжджають і не можуть без роботи, до якої вони звикли, вони вмирають. І завдяки таким людям, як ви, як тут люди відкривають нам таку змогу. По-перше, хочу сказати, що таким чином я переказую, що в нас діється в нашій державі. Через перформанс-виставу в мене була така нагода створити таку виставу по мотивам Waiting for the Godot, але ми назвали її Waiting for the Age Human. І, по-перше, грають тільки жінки. Це також була дуже цікава історія, тому що завжди Waiting for the Age грають тільки чоловіки, але ми вперше так зробили, що цю виставу грають тільки жінки. І ця вистава про нашу державу, що коїться. Я кожного ранку просиналася, дивилася новини, писала, перечитувала Беккета, знову писала, потім просила пробачення, що забирала ого, віддавала діді. Тому що сценарій так само робила я разом з Беккетом. Дякуємо велике. І ще раз хочу сказати дякую, тому що люди тут відкриті, щирі і дають змогу нам таким самим людям щирим відкривати свої серця і говорити, що в нас коїться через перформанс, через те, що я вмію. Дякуємо. Прекрасно. Дмитре, перекладіть коротенько. So Anna just said that first she is deeply grateful to the armed forces of Ukraine because they made this meeting, our online talk, our online conversation possible. So first, the words of deep respect. Second, words of great respect, and she is grateful to the organizers of this festival. Third, it's important to say that Olena is deeply grateful to all people in the Czech Republic who helped her to maintain, to facilitate her arts, and who understood this idea and who helped to survive in a cultural way, help this product to be a kind of international rereading, reinterpretation of Beckett, and she is a kind of co-author of this text that became a real challenge for all of us. And again, thank you, dear friends. Я так бачу, що ми почали з гостей.
Ну, тоді приєднаємо, може, пізніше нашу команду, бо зараз я бачу і Юрія Гулєвича, можливо, він готовий щось сказати. Пане Юрію, прошу. Не чує. Я бачу пані Людмилу Костову з Болгарії. Okay, thank you. It's a great pleasure to be with you, and thank you very much for inviting me. I'm Lyudmila Kostova. I teach at the University of Veliko Trnovo in Bulgaria, and I'm also chair of the Bulgarian Society for the Study of English. It holds a collective membership in ESE, the European Society for the Study of English, an association of scholars and university lecturers who teach English, English literature, English theater, or I should say Anglophone, because of course English is a global language and it's not limited to, say, the English-speaking countries of Europe only. And it's a great honor for us that one of our members is, in fact, a Ukrainian scholar, Dr. Dmitro Drozlovsky, who is, of course, chairing the session and helping with the translation. So actually, it's a very good thing that he joined our society. And hopefully in the future, of course, you will be able to establish a Ukrainian society of your own. Dr. Drozlovsky is, of course, a fellow of the Ukrainian Academy of Sciences, which makes his membership even more valuable. Of course, our society is not a political organization. Nevertheless, what has been happening in Ukraine has filled us with shock and dismay. A sovereign state situated close to our borders, a sovereign state that Bulgaria has quite a lot of cultural links with. And I should add linguistic links, because I didn't really need, translation to understand most of what people were saying in Ukrainian. So a sovereign state has been illegally invaded by a foreign power, and the escalation of violence and loss of human life have been devastating. We deeply sympathize with the Ukrainian people, and we believe that what you have been doing, what your armed forces have been doing, these have all been, very courageous things that we greatly admire. We admire your spirit very much. And it's even more admirable that you're concerned with culture in such difficult times, although, of course, culture is the key, possibly, to survival, the survival of nations, the survival of, larger, as it were, bodies of people. We fully support the statement published by our European Association, ESE, as well as the statement by UNESCO and other international organizations. Our sympathy and solidarity go to the people of Ukraine. And because I was asked to, in fact, introduce the theater, the local theater of Veliko Trnovo, the medieval capital of Bulgaria, where I'm based. One of the things that drew my attention immediately was a performance which has been very popular with local audiences. In fact, an operetta, nothing very avant-gardist, I should say, an operetta called Old Time Bulgarians, which is itself based on a novel by a 19th century Bulgarian writer called Vilen Karavelov, who during his student days in Moscow and St. Petersburg read Shevchenko, read Gogol, read
in fact, knew various, Ukrainian writers and intellectuals back in the 19th century. And the outcome was his novel, Old Time Bulgarians, Bulgari в старо време, above all, inspired by Gogol's work. So as you can see, cultural links have existed throughout the centuries. Ideas have been exchanged. And this is, of course, as I said, the key to survival, the survival of values, the survival of culture, the survival of intellectual aspirations in difficult times. So I salute you again, and I consider your festival to be really a great contribution to cultural survival in difficult times. Thank you very much indeed. Thank you so much. I think we don't need translation. Everybody speak English. Добре дошли. Our languages are so similar that we don't really need translation. Добре дошли, dear Bulgarian colleagues. Добре дошли. Thank you. Окей, Дмитре, прошу вас далі. Коротко я скажу, колеги, тобто я мушу зауважити, професор Людмила Костова є фахівцем з англійських студій, вона є президенткою Болгарської асоціації англістів, яка об'єднує і фахівців царині театру, зокрема, в цьому великому англофонному світі, до якого належить Болгарська асоціація, бо це частина великої європейської асоціації ЕССЕ, яка була однією з перших, хто висловила солідарність з Україною, і були листи на підтримку України по самому початку цієї жахливої війни. І пані Людмила Костова сказала про кілька слів про виставу, яку було запропоновано, тобто «Болгари старих часів», яка в основі якої твір, повість чи роман, можна сказати, автора 19 століття болгарського прозаїка, поета, поліглота Любена Каравелова. І Каравелов був натхненний, його твір, він був інспірований гоголівською повістю, як про Івана Івановича посварився та з Іваном Нікіфоровичем, ми знаємо цей твір. Пані Людмила висловила слова величезної вдячності, сподівань, що Болгарія з Україною, Болгарія поділяє цей великий біль, який сьогодні переживають і культурні спільноти, і театральні діячі сьогодні, але Болгарія висловлює емпатію, Болгарія з нами, і дуже важливо, що цей фестиваль відбувається сьогодні всупереч війні, бо він утверджує дух і показує, що мистецтво об'єднуватиме, житиме і буде формою порятунку і відродження наших устремлінь в мирному бутті української держави. Добре, далі. Може, пан Юрій? Я біжу, я є, я чую. Якщо мене чутно, я можу сказати. Будь ласка. Я вітаю усіх. Мені надзвичайно приємно, що ця ідея відродження фестивалю і відродження театрального життя столиці. Наразі я біжу Києвом Травневим, в прямому сенсі цього слова. Він зеленіє, квітне, і я сподіваюся, з кожним кроком наближається до перемоги, до миру. І все, що буде відбуватися наразі онлайн, всі ці країни, всі ці міста, всі ці митці, які підтримують Україну, все це і є наш внесок наших друзів, міст, побратимів, нашу перемогу. Я абсолютно згодна з попередньою пані про те, що це зміцнення нашого духу. Якщо ми маємо робити свою справу, ми маємо робити театр. Хай живе театр, хай живе Київ Травневий. І я надзвичайно вдячна пану Олексію Кужельному за цю ідею, всьому оргкомітету, оскільки в мене ті роки того фестивалю, який ми пам'ятаємо, на який ми бігали ще студентами чи зразу після інституту і так далі, просто це надзвичайно приємні
моменти. І крім того, це пізнання театру, пізнання світового театру, оскільки ми бачили зразки взірцеві, ми бачили тих артистів, яких вже нема в цьому світі. І це все завдяки Києву Травневому. Я всіх вітаю і дуже радію з того, що цей фестиваль буде. Я, здається, забула вимкнути відео, але я всіх чую і сподіваюся, що мене чують. Вітання з Києва Травневого. Олечка, ми почули вас, обличчя ваше прекрасне завжди перед очима. Я тільки тим, хто не бачив Ольгу, хочу сказати, що з нами була Ольга Стельмашевська. Сьогодні це найвизнаніший, Оля є, чудово. Це найвизнаніший театральний критик і навіть критик, а експерт театральний, який ми дуже шануємо. Певні, що Ольга і подивиться ці вистави, і, звичайно, своєю думкою про це поділиться. Олечка, дякуємо ще раз і прошу, щоб Дмитро Дроздовський переклав вас для наших колег з інших країн. Olga Stelmashevska is a prolific Ukrainian theater, prominent Ukrainian theater critic, and she said that first she loved the concept of Renaissance that now is a part of the festival concept. So the idea of Renaissance is very important, and Olga also shares the views of Professor Lyudmila Kostova in the aspect of survival of cultural products and cultural spirits these days. She is grateful to the organizers, to Alexei Kuzelny, because she remembers the days when she was a student or just after the university. She remembers the time when so many people were involved in this festival, Kyiv in May. So it was a great cultural event. It was an outstanding and very inspiring all Ukrainian cultural phenomenon and the real challenge we have in Kyiv. Now Olga is just on her way enjoying Kyiv in May, so she enjoys and sees this Kyivan blossom, this fruit, this unique Kyiv, particularly this part of the time in May. And she greets all of you, and she is deeply grateful for the ability to be a part of this festival in its Renaissance concept. Дякую. А скажіть, все ж таки, я весь час запрошую пана Юрія Гулєвича, але я не можу зрозуміти, чи може він приєднатися, чи ні, бо якщо тоді вже будемо просити пана Меттю щось сказати. Прошу, пане Юрію, чи ви з нами? Юрій Гулєвич. Нема. Добре. Дмитре, прошу, запрошуйте пана Меттю. So we want to give this online floor to our great friend and the host, in fact, of this international online festival. As I told, a friend of Suziria Theater and Ukraine and the armed forces of Ukraine, and great director, actor, and a person who is one of a kind, Matthew Zayats from Scotland. Hello, everyone. Well, I'm the host in name only, in that, you know, I've enabled this Zoom meeting to take place, but really the host of this is Alexei Kuzelny and Irina Stupka and Dmitro Drozdovsky, all of you here, really. I'm playing a kind of peripheral role, if you like, but it's a great honor for me to be present with you all now. And it's such a wonderful, positive action of Suziria Theatre to instigate this festival during, you know, what is, you know, an extremely dark period for Ukraine. There's no getting away from that. We have been utterly shocked and appalled here in Scotland and the UK by the actions of Vladimir Putin and his cronies and the Russian army, and we continue to be shocked and appalled. And even though, unfortunately, you know, to some degree, the war has fallen off the top of the agenda in our news programs, it's still very much alive in people's minds, and it is still being reported very extensively here. You know, we feel
full of admiration for Ukraine and for the Ukrainian army, for the Ukrainian people. I'm a member of the committee of the Edinburgh branch of the Association of Ukrainians in Great Britain. And on Saturday, we had a Vyshyvanka parade in Edinburgh. Most of the people attending were recent arrivals, displaced people from Ukraine. Unfortunately, our government has created this visa system, unlike most countries in Europe, which means that the arrival of displaced people from Ukraine has been much slower than it has in France, Germany, other Western European countries. And for that, I can only apologize for the British government's appalling immigration policies. However, I'm glad to say that the British government is supporting Ukraine on a military level quite substantially, although having initially, well, I won't get into the ins and outs of the politics of it all, but I feel very confident, in spite of the difficulties and the appalling loss of life that's going on as we speak in the Donbass, that Ukraine will prevail in this war and that Ukraine will push these invaders out of the country. And part of that, of course, is the spirit which you are reflecting by producing this festival, you know, and actually giving an expression of what your identity is, because, you know, without culture and without art, you know, one questions whether one can have any kind of civilization, and you're demonstrating through your festival to me, to the world, that Ukrainian culture is very much alive and is in the hearts and in the very, you know, center of Ukrainian life. So I'll stop speaking now, but I'll just briefly mention that as part of the festival, I'm very pleased to have been asked to volunteer one of my theatre company's productions. It's in some ways a kind of crazy show, but it's also a show which is about a very important subject, which is the climate emergency. It's a comedy, a musical comedy about climate change, about the impact of climate change on our planet. And it's a co-production, I should add, with Profil Teatern, which is one of the biggest independent theatre companies in Sweden. We produced this show in 2018. That's 4 years ago now. We toured it in Scotland and in Sweden. And it will be available as part of this festival over the weekend online. Yeah, best of luck to everyone. Меттью сказав, що хоча формально він є організатором нашої зустрічі сьогодні, але всі ми є організаторами цього дивовижного фестивалю «Київ, Травневий, відродження», який відбувається, незважаючи на ті жахливі новини і ту атмосферу жахіття, яку переживає сьогодні Україна через дії армії Володимира Путіна. І Британія відчуває велику підтримку, хоча, звичайно, Меттью перепрошує за політику стосовно візи, бо на відміну від Франції, Німеччини, українцям потрібна віза для того, щоб сьогодні бути в Британії. І Меттью, як представник, як член асоціації українців в Шотландії, в Единбурзі, минулого тижня в суботу проводив один надзвичайно цікавий захід, пов'язаний з промоцією української вишиванки, в якому брали участь, в який відвідали українці, які сьогодні перебувають в Шотландії, в Единбурзі. Це була надзвичайно важлива культурна подія. І сьогодні він радий, що оргкомітет запросив його долучитися до фестивалю «Київ, Травневий, відродження», бо для Меттью це велика радість, що ми показуємо потуги української культурної цивілізації, що на відміну від рашистської армії ми говоримо про культуру як рису цивілізаційного поступу і велику могутню силу української культури, яка сьогодні живе.
Меттью представить для всіх відвідувачів онлайн-фестивалю виставу «Загарбаймо землю». Це музична комедія, яка свого часу з великим успіхом була показана в Шотландії, в інших країнах. Це вистава, яка стосується екологічної проблематики, тобто ключова проблема, ключові мотиви, вони пов'язані зі зміною клімату на планеті, і потрібно негайно щось робити, тобто така форма соціального мистецтва, яке закликає до переосмислення нашого ставлення до екологічних проблем, пов'язаних з кліматом на планеті. Ви маєте можливість, ввівши пароль Turtle, подивитися цю виставу. Вона представлена на сайті театру «Сузір'я», скажу вже я від себе. І Меттью радий, що сьогодні він з Олексієм Кужельним, сьогодні він з усіма на цьому великому дійстві українського театрального духу. Супер, дякуємо ще раз. Марія Грунічева. Так, так. О, чудово, Боже, як красиво, не впізнати. Дорогі друзі, Марія, режисер, заслужений артист України, режисер театру «Колеса». Ми згадували фестиваль, значить, відлуння якраз, значить, і от я радий, що вона в Болгарії зараз, в Благоєвграді, і робить онлайн-виставу з колегами з Лондона, і 2 вистави там молодих артистів уже в програмі нашого фестивалю, а ви робите ще і спільний проєкт. Олена Завгородня зробила вже виставу в Чехії, в Празі, і я сподіваюся, так само Болгарія, Україна і Лондон, Англія, значить, теж будуть результативними. 2 слова від вас. Я всі вітаю, шановні колеги. Значить, 2 слова можу розказати про наш задум, про підтримку британських колег. Це театр з Лондона, який називається Butterfly. У нас був невеличкий спільний проєкт, і після початку нашої трагедії війни, вони з їхньої ініціативи вони нам запропонували таку незвичайну форму роботи, як театр онлайн. В них є вже досвід, в них є технічна підтримка, і вони запропонували нам зібрати всіх бажаючих акторів, які знаходяться в різних куточках. Чому цікавий цей проєкт? Тобто актори репетирують в формі, значить, на платформі Zoom, які знаходяться у Франції, в Україні, я, власне, в Болгарії наразі, в Ровно, ну, це Україна, в Німеччині у нас є актори, які знаходяться, і от ми всі разом, і теж колеги з британського театру, ми всі спільно будемо робити Шекспіра «Сон в літню ніч». Ми вже, власне, розпочали репетиційний процес, плануємо на середину липня зробити прем'єру. Вистава буде проходити онлайн на їх платформі, на YouTube-каналі. Ну, сподіваюся, що ми створимо такий незвичний культурний проєкт у нас буде, і будемо його продовжувати розвивати. Це нам дає можливість і, скажімо так, діяти і працювати. Мені як режисеру, моїм колегам як актори. Пан Кужельний нас підтримує як, скажімо, візуально і допоможе якимось порадами, як мій майстер з режисури. Дуже йому вдячна. От, всіх вас запрошую на нашу прем'єру. Дякуємо, Дмитре, будь ласка. Maria is a prolific and outstanding Ukrainian director from Kyiv Theatre Колесо. So now she's in Bulgaria, by the way, and she is on the way of realizing her international project in cooperation with London Theatre Butterfly. So they gave the platform to cooperate, to get involved the actors from Ukraine who are now in different European and world countries, in Germany, so on. As Alexey Kuzelny mentioned, if Olena Zagorodny, for example, has already realized and finalized her theater project in the Czech Republic, Maria is just on the way of realizing her project, and in July we may have the demonstration of this performance based on Shakespeare's Midsummer Night, his text that will be performed online. And this is a kind of very challenging, inspiring form of cultural cooperation between London Theatre, who involved Ukrainian director and Ukrainian actors in different countries to create a survival cultural challenging project.
Тепер я прошу на завершення по 2 слова Олена Максимівна. Олена Негреску, кажіть швиденько. Анатолій Гнатюк. Завершите, Толічка. Дякую. Зараз Лена 2 слова, Тетяна 2 слова, і ви тоді на завершення, а тоді вже підсумки. Так, Леночка, будь ласка. Да. После всех хороших слов, которые были уже произнесены, мне остается только сказать, знаете, такую мысль короткую. Этот фестиваль родился, вот эта акция, она была очень импульсивна. Мы не были готовы, мы готовились год. Но поэтому мы так благодарны тем, кто также импульсивно, также по любви, быстро среагировал на нашу просьбу. Я просто целую всех. Я была страшно благодарна болгарам, которые, Людмила, Василь, они подготовили такое видео чудесное. Они так серьезно отнеслись к нашей просьбе мгновенной какой-то. Я просто была потрясена. Вы знаете, это что-то удивительное такое, как люди мгновенно реагируют. Это как объятия. Вот на ваши объятия наш поцелуй. Приєднуюсь. Діма. So Lena Negrescu is a prolific and outstanding Ukrainian theater director, and she says that the concept of festivals, that was a result of sport decision of people who didn't have a year to prepare this international festival. It was a very subtle but very true, emotionally true sport decision that united so many cultural agents and cultural figures in different countries. And Lena is deeply grateful to our Bulgarian colleagues and to Lyudmila Kostova, who had a very professional attitude to how to prepare the presentation about the performance, and this is really something unique that we could unite so many people who are experts, who are professional theater directors, actors, critics, and that was a unique sport decision that created such a fantastic event. So she kisses all of you. Ну, ви не перевели поцілунок, ну хоч обійми переведіть. She kisses all of you, yes, literally. Тетяно Поліщук, Танечка. Життя продовжується, фестиваль отримує нове життя, відродження. Спочатку у нас 7 країн, а я думаю, що далі буде багато-багато. Попереду у нас багато перемог. Успіху всім! So the festival has a new life. This is a new stage in the history of Kyiv and May Festival. This year we have 7 countries, 7 participants in our international event. But this means that in the future we may have more and more partners and friends that will participate in Kyiv and May Festival. So my sincere respect, and let's have a success this year. Анатолій Гнатюк. Я дуже радий бути разом з вами. Велика подяка Олексію Павловичу Кужельному за цю геніальну ідею. Адже те, що розпочав свою роботу Київ Травневий, Відродження, це свідчення того, що Київ, Україна повертається до нормального творчого життя. Знаєте, кажуть, що коли говорять гармати, то музи мовчать. Наші музи не мовчать, вони говорять на повну силу, навіть говорять так потужно, що заглушують ворожі гармати. Я маю велику честь виступати з концертами і з театральними мініатюрами перед нашими бійцями, солдатами Збройних сил України. Бо ми розуміємо, що їм потрібна моральна підтримка, їм потрібна розрядка, їм потрібен момент переключитися від війни до нормального мирного життя, і в цьому може допомогти, звичайно, мистецтво. Тому обов'язково ці вистави, які заявлені в фестивальній програмі «Прекрасний звір у серці» вистава і вистава «Украдена краса», ці вистави обов'язково в театрі Сузір'ї подивляться бійці Збройних сил України, а також нам би дуже хотілося, і ми над цим працюємо, щоб з цими 2 виставами «Прекрасний звір у серці, украдена краса»
поїхати на Схід, щоб зіграти ці вистави на фронті. Тому що на нас там чекають наші найкращі в світі, наші воїни, наші герої, солдати Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Так. Anatoly Gnatyuk is a prominent Ukrainian actor of Ivan Franko National Theatre, and at this festival he is present in a performance, The Stolen Beauty, together with another Ukrainian play of the theatre Suziria, The Beautiful Beast in the Heart, by Yevgen Nishuk. These two Ukrainian plays will be performed during this festival. Anatoly Gnatyuk said that there is such a saying in Ukrainian that when we have a bar, it's very difficult to think about cultural events and about muses. But we still have powerful cultural revelations. And this is an example that we return to our normal, as if can be normal these days, our cultural life. And Anatoly has had performances in the territories where we have the confrontation line, when we have the armed forces of Ukraine. And it's very important to perform this plays to those people who are on the front line, struggling for freedom, struggling for Ukraine with the Russian army. And that's why he is absolutely sure that the armed forces of Ukraine will enjoy these performances by Ukrainian theaters, by international theaters that will be presented during this festival. And he is deeply grateful to Oleksiy Pavlovich Kuzelny for this international challenge and this great cultural event. Будемо завершувати, так? Дмитре. Sorry to interrupt, Alexei. Dimitro, there's been a question on the chat asking about where you can view the festival. What platforms are is the festival going on? From Maria. Де можна подивитися запитання в чаті? Де можна подивитися, на якій платформі фестиваль? Можна зайти на Фейсбуці на сторінку театру Сузір'я, і там є всі лінки на вистави, десь треба ввести пароль, десь ні. Але зайдіть на офіційну сторінку театру Сузір'я, і там ви побачите на Фейсбуці фейсбучну офіційну сторінку, так, і ви побачите всі вистави анонсовані з лінками, які будуть під час фестивалю. So I've tried to answer Matthew in Ukrainian. Yes, I understand. On Facebook official page of Suziria, it's possible to enjoy the plays from the award and Ukrainian participants of the festival. Я розумію. Дякую. Дякую. Святкуємо кожну мить життя, а найкраще з театром. Дімочка. So let's enjoy each single moment of our life. That's a real heritage, and especially when you celebrate and each single day with theater. І хай це світло, яким ми розпочали фестиваль, зігріває всесвіт, зігріває кожного в ньому високим духом мистецтва. And let this candle light that initiated our performance, we started from this candle and its light. Now it's important that this candle will give its warmth to all us and will bring us peace and will survive in culture and through culture. І перші оплески на фестивалі. Все. Thank you for inviting me. Thank you. Дякуємо. Thank you, Matthew. Бетю, дякую дуже за надану платформу. Без вас ми б це швидко так не зробили. So are we finished? Yes, I think so. Okay, so you don't want me to share that video? Yes, it would be great if you can share it. Okay. Okay, nice to meet you. Goodbye. Bye. Bye. Thank you for inviting me.
Thank you. Thank you so much. Thank you. We are deeply grateful, Professor Kostova, for being with us at this session of the festival, Theatre Festival, and for all you did. We walked at a very high speed, and sorry for so many questions and asking you to prepare this presentation, but it will be so important for Ukraine to enjoy this performance and Bulgarian theater of Velika Ternova. And we are grateful for your very diligent and very important cooperation and your inspiration to Ukrainian audience of this festival. You're very welcome. Bye for now and good luck with the festival. Thank you. Bye. Good luck and have a wonderful day. Thank you. You too. Bye. So shall I play this video or not? Yes, Matthew. You can close it and send and share it. Okay. Yeah, I think. Oh, okay, Matthew, we are still here. You're still there. Are you seeing my screen? Okay. Yes, I see you. Right. I don't see the screen. You don't? Okay. I think maybe you do now. Okay, but Professor Kostova was with us, so she in fact told Здравейте, приятели! Казвам се Васил Вълчев и съм директор на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в град Велико Търново, България. Музикално-драматичен театър Константин Кисимов е професионален репертуарен театър, който има дълга история назад във времето. Тази година ние честваме двоен юбилей, 70 години професионален драматичен театър и 50 години музикален театър. На сцената на театъра се поставят музикални, драматични спектакли, спектакли за деца, оперно-симфонични и хорови концерти. Съставът на музикално-драматичен театър Константин Кисимов се състои от солисти, хор, балет, оркестър, драматични актьори. Театърът представя свои спектакли не само на собствена сцена, но и в много други градове в България. В нашата работа ние винаги сме се водили от максимата, че любовта, хармонията и красотата трябва да бъдат и да съпътстват нашето и на публиката ни ежедневие. В тежките времена на изпитание за украинския народ, ние изразяваме своята съпричастност и респект към неговия несломим дух и патриотизъм. Важно е в този тежък момент културният сектор да не замлъкне. На добър час на Международния театрален фестивал Киев през месец май. The musical dramatic theatre Konstantin Kisimov is a professional repertory theatre based in Veliko Trnovo, the medieval capital of Bulgaria. The theatre has had a long history which goes back in time. This year we will be celebrating, in fact we are celebrating a double jubilee. 70 years since the establishment of the theatre as a professional dramatic theatre and 50 years since its establishment as a musical theatre. On the stage of the theatre, quite a number of musical and dramatic performances have taken place. We also have performances for children, and we also organize operatic and symphonic and choral concerts. The cast of the musical dramatic theatre includes solo performers, also a chorus, and a corps de ballet, an orchestra, and quite a number of very good dramatic actors. The theatre has performed all over Bulgaria, and there are also some foreign performances. In our work, we have always been led by the maxim that love, harmony, and beauty should be part of our everyday life.
in these difficult times, in these ordeals for the Ukrainian people, we express our empathy with its great spirit and with its patriotism. It is very important for cultural links to be maintained in these difficult times. So culture should flourish in spite of difficulties. We wish good luck to the International Theatre Festival, Kyiv, in May. Thank you very much. Okay, Matthew, I think we can close the session right now. Okay. After, okay? I guessed. Okay, thank you. And we'll be waiting for Lynn. And Irina is deeply grateful for your support. That was so important, Irina says. She's deeply grateful. Well, it's great to see you all. And I'm glad that you're looking healthy in spite of everything. So, Slava Ukraini. Slava Ukraini. And our great respect to Scotland. Yeah, well, we'll keep in touch, Dimitro. Okay, yes, Matthew, thank you. Thank you. Let's keep in touch. Take care. Bye-bye. You're the only one left here. Okay. Okay. Bye.